Et bien salut tout le monde, c'est Mimi974 pour le 29e épisode de Tales of Xillia. Donc celui-ci ne sera pas le dernier parce que je vais faire en sorte que ce let's play se termine avec 30 épisodes pour savoir sa chiffre rond, parce que j'aime pas quand ça se termine en 29. Donc ou en chiffre impair, voilà, en quelque sorte. Donc j'ai l'idée que celui-ci se terminera au 30e. Donc cet épisode sera peut-être beaucoup plus court que les derniers qui sont sortis. C'est vrai que les derniers étaient plutôt longs. J'espère en tout cas que cet épisode va pas se couper parce que tout à l'heure mon logiciel a décidé de se couper. Du coup heureusement j'avais pas sauvegardé, j'ai eu de la chance. Au pire j'avais la cinématique que j'avais déjà en pré-enregistrée, donc ça allait encore. Alors du coup je vais vous montrer, non si j'ai pas me touche, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc je suis montée jusqu'au niveau 65 hors caméra pour certains persos. À la base je vais monter au niveau 70 et vous reprendre, mais c'était un peu long. Du coup j'ai décidé de qu'on va se reprendre là tout simplement. Et parce que aussi j'ai besoin d'accéder à certaines zones, et comme ces zones là risquent de se déclencher des cinématiques, j'ai préféré le faire maintenant. Donc on va aller chez Ban. Donc dans le dernier épisode on s'était rendu dans une forteresse où on avait battu un boss nommé Volt, un esprit nommé Volt. Et on a été aussi à la zone où on nous a trouvé, c'est-à-dire il y avait un espèce de portail dimensionnel. Et on devait y aller, mais avant ça on devait faire des préparatifs, etc. Donc du coup c'est ce qu'on va s'atteler à faire. On va d'abord se reposer et après commencer les préparatifs pour aller dans cette fameuse zone. Donc on va d'abord je vais vous montrer quelque chose avant de commencer. J'espère que le chef passe record. J'ai développé les magasins jusqu'au niveau 70 jusqu'à maintenant. Je sais pas quel est le niveau maximum, si certains le savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour le moment c'est le niveau 70 que j'ai monté les magasins pour avoir de sacrées armes. Donc voilà. Bon alors c'est parti, on va aller chez Ban tout simplement. Attendez, il n'y a pas une cinématique qui se déclenche normalement vers ici? Oh, me dites pas que... Alors normalement il y a une cinématique qui se déclenche là. Ah voilà. So this entire city is powered by Spyrix. Yep. This world turns by stealing energy from spirits. Olympias has been doing that since ancient times. That's why it's rich in spirit fossils and little else. How can everyone be so calm about killing spirits? With so many spirits gone, even nature is starting to disappear. Olympians don't know that spirits create nature, or even that they're alive to begin with. All they know is that their primary energy source is drying up. Yet they're not doing anything about it. We've progressed this far by relying on Spyrix. We can't remake our society overnight. Could you immediately stop using spirit arts if someone told you to? No, I don't think we could. Rieze Maxia couldn't exist without humans and spirits working together to cast spirit arts. Symbiotic coexistence, eh? Must be nice. Maybe we Manalobless Olympians are simply destined for extinction. I do suspect that was the destiny Maxwell originally had in mind, but I have no intention of adhering to Destiny's plans. I envy your strength. If you have time for envy, you have time to act. With your actions, this situation can change. Change the entire world, huh? That's not really my style, but maybe just this once. D'accord. Ah ouais, il nous faut atterrir dès le début. Bon. Je vais pas sauvegarder tout de suite parce que si ça me refait la même chose, ça serait casse-pied. Bon, j'achèterai des accessoires un petit peu plus tard et du coup on va aller se reposer chez Ban. On va y retourner chez lui, peut-être faire une mise au point de ce qui s'est passé, etc. Je m'en souviens qu'il avait trouvé quelque chose pour faire en sorte que les gens soient soignés, pas par les esprits, pas par l'énergie qui est en train de se dégrader petit à petit. Je me rappelle de ça. Du coup on va aller se reposer. C'est le cousin, ouais, c'est le cousin d'Alvin d'après mes souvenirs. C'est vrai qu'on s'approche vraiment de la fin, j'ai hâte de voir la fin. Pour vous dire, je me suis arrêté là. Vraiment, c'est surtout après les cinématiques d'après où je me suis arrêté. Je crois pas que c'est ici. Je crois que c'est à l'étage. Bon, chouille là, j'aime bien.
Résidence. Hey, you're using a Spyrix too. You mean this? Me and my grandma use them too. Really? My granddaughter and I both have a cardiovascular disease, and we've had medical Spyrixes implanted to help with them. I bet it hurt really bad when you put it on, huh? Yes, it did. But you just have to bear the pain. 'Cause without Spyrix, we wouldn't be able to live normal lives. I see. You're so brave for being so young. Yeah, totally! My grandma always says that. Thanks to the advance in medical Spyrix technology, we've been able to overcome our illnesses. We'll never forget what Dr. Mathis did for us. May his soul rest in peace. Mathis? That's the same as your last name, Jude. Dr. Mathis is the one who created my Spyrix. But he died in a boat accident a long time ago. This whole time, I only saw Spyrix as harmful. I never considered it could actually help people. Visiblement, le docteur Mathis, à mon avis, il est pas mort d'un accident de bateau. C'est juste qu'il a atterri dans un mauvais quartier. Donc c'est bien, on en apprend un petit peu, c'est plutôt pas mal. Il y a une scénette d'ailleurs. On va niveau 1, je pense. Je pense qu'il se trouve là. Je vois, il n'y a pas grand chose. Peut-être qu'il se trouve là, hein, la résidence. Je crois que c'est là. Yep, résidence, chambre de baleine. Bon, on y va, il va y avoir pas mal de cinématiques durant cet épisode. Non, même pas. Ah bah si. On va parler à baleine d'abord. Examiner. Ok, bon super, on en obtient. Non, c'est pas ça. Il y a un coffre. Il est marqué qu'il y a un coffre. Là-dedans. Non. Bon, il y a marqué qu'il y avait un coffre, mais j'ai dû l'ouvrir. S'il est marqué, j'ai dû l'ouvrir déjà. Cette pièce est à votre disposition. Il n'y a que des amis ici. Ouais. What are you doing, Alvin? Figured I'd stay away, since everyone's so sick of me. Maybe because you're a big fat liar. Yeah, that's just who I am, all right. And what about you, Elise? Wondering what to do? Yeah. I just don't know what the right choice is. Well, you're talking to the wrong guy. I don't know much about being a kid. Never really had a childhood. So were you a member of Exodus ever since you were just a little boy? Yeah, that's right. I thought it was okay to trick people. When things would go bad, I'd just disappear. I'd take the path of least resistance. I pretty much just did whatever didn't hurt me, that's all. Then, does that mean you won't be going with Milla and Jude? You know what? That kid forces me to wake up and smell reality. They're all just so mature, the way they hide their real feelings about me. Oh, now I get it. You're lonely, aren't you, Alvin? I've never been much for expressing my feelings, I suppose. But even if they do hate me, I have to stick it out. I'm not leaving this time. So does that mean that you really want to be their friend again? I've learned that building real trust with people takes a lot more work than you think. Being a grown-up sounds like an awful lot of pain. It seems like the older you get, the tougher it is to share your feelings with others. Anyway, no one will want to be friends with me until I can make the first move.
It's hard, but it sure beats being alone. I wonder what I'm supposed to do now. What do I have to do to become happy? Well, it's different for everyone. You just have to find what works for you. I'm sure you know what you want by now. I guess so. It hasn't been easy, but I've learned a lot traveling with everybody. I know that. I definitely don't want to stop, that's for sure. I want to keep on learning more, and I want to make some new friends. Yeah, that sounds pretty good to me. Some help you are. I told you, I'm the wrong guy to ask about this stuff. Sorry about that, kid. Huh? That's a thank you. I just wanted you to know that from now on, I'm gonna be your friend, okay? How come the kids are the wisest people in this group? Trouble sleeping, young miss? Yeah, I still haven't made up my mind. What about you? I've reached a decision. I have decided to go with them. I see. I wonder if I'm the only one who's still on the fence. You're not alone. Huh? When Lord Klein passed away, I inherited the keys to the kingdom, along with many doubts. But eventually you figured out what to do, right? I used to think that everything works out if you do your best, but I've been proven wrong every time. Does Agria still haunt you? I keep thinking there might have been something else I could have done for her. I know that feeling well. Oh, you mean with King Noctigal? Am I that easy to read? Let me tell you, life does not become any simpler the older you get. But I must say, I am a bit surprised by you. In what way? I was under the impression that Jude was the one who occupied your every waking thought. Come on now, don't be silly. Is it obvious? Yes, I'm afraid it is. You know, I once thought that if I became a nurse, that I might find happiness. After all, when Jude's happy, I'm happy. Simple enough, right? But now, I'm starting to get the feeling that Jude just might be better off without me. I mean, I don't want to get in his way again, you know? Leah, would you like to know what my reasons are and why I've decided to go along with Jude and Milla? Are you willing to tell me? I would like to be there to walk with them in the future that they wish to create. That sounds like you. But that's not all. Huh? I plan to take the lead and pull the two of them along behind me. That is my true desire. And I? What do I really want? I think you already know your answer, miss. What I really want is to see Jude's smiling face again. I suppose that's it. That's a good reason, isn't it?
Hey. Don't you want to sit? You've changed. Not really. To be honest, I'm so scared I can't even sleep. I told you before, if we can just dispel the schism, I'll handle everything from there. There's no reason for you to be afraid. Milla! If the schism disappears, so will the temporal crossroads, right? Yes. The destruction of the schism means the death of Maxwell. The temporal crossroads were born from Maxwell and that unique spirit climb, so they will vanish too. Why? Why didn't I realize what's happened to you? I know. You never told me because you wanted me to find my own answer first. Isn't that right? Milla? It was just easier for me that way. Huh? The entity known as Maxwell is essential for the spirits. So they will need a new Maxwell. Then we won't be able to stay together anymore? The sadness of parting is a human emotion. Such emotions no longer apply to me. And there's no other way, is there? Maxwell created me, so perhaps he could restore my human body. Jude, is that what you really want? Let's create a new future for all the spirits and people in the world. And let's create it together. Together. Thanks. Gaius! Is Muse with you? Just relax. I've come here to tell you something, and that's all. Then talk. We are ready to commence our operation, to wipe out every Spyrix in Olympias. So your attack from before was just to check whether Spyrites were usable? Exactly. You came here to tell us that? No. Listen. You have a dream for the future of the world that is vastly different from mine. So... You plan to fight us here? This is a piece of Muse's power. The power to slice through space? What of it? Here, I give you a chance to return to Rieze Maxia quietly if you choose to. You'd still offer us a chance to end things peacefully. Gaius, you know full well that we can't walk the same path. Not anymore. So you say. But I wonder if Milla agrees with that. Why should I? What makes you think I've wavered? One can only handle so much. Take Muse, for example. What about her?
She is very torn. She has incredible power, yet she knows not how to use it. In hindsight, I was cruel to force such a weak person to become strong so suddenly. You want to save her too, don't you? Along with the rest of my people. Stand down, and I will take over. Your words cannot shake my will, nor can they alter my mission. It remains unchanged, even after all this time. I see. Jude. Our choices matter. They're meaningful for precisely that reason, because they're our choices. Following the will of others will lead nowhere. That's why our choice right now is more important than our own survival. So Jude, please. Watch over me so that I stay on my path until the very end. Yes, I promise. Sleep well? Yes. That might have been the best sleep I've had in my entire life. I was dead to the world. I decided I'm coming with you. I won't bore you with my reasons, though. Thanks, Leia. Let's do our best. Yep. I'm coming too. And me 3. I shall accompany you as well. Wouldn't do for the only Olympian here to sit this one out. So you've made up your minds. Then there's something we need to tell you. Check this out. Nifty knife. Gaius brought this to us last night. He called it a piece of Muse's power. Does that mean we could use it to tear open the breach? Looks like it. Gaius truly is inscrutable. He's mocking us. I don't think so. We might be fighting against one another, but he's a good guy. Nice to see her actually talking to me. Well... I appreciate it. Thanks. You're welcome. It's a bummer there's nobody here to send off the heroes! That shouldn't be a problem. We'll just have to accept that we're unsung heroes. Who needs an adoring crowd? Let's have a pre-battle cheer! If you insist. Couldn't hurt. Make sure to put some feeling into it. Indeed. Here goes nothing. Everyone, let's finish what we started. Pas mal de... D'accord. Pas mal de cinématiques, tais-toi, voilà, merci. Donc, pas mal de cinématiques, pas mal de révélations, pas mal de choses. La musique juste avant, c'est la musique de début quand on démarre le jeu. Elle est juste épique, juste epicness. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se diriger tout de suite à la faille. Je vais vous montrer une partie d'un petit donjon, pas très longtemps. Donc je vais sauvegarder tout ça parce que le nombre de cinématiques qu'il y a eu, c'est incroyable. Je vais juste vous montrer où se trouve le donjon. Je vais faire juste quelques petites salles avec vous, quelques combats, pour vous montrer où il se situe. Alors, si je conçois bien ça, la forteresse. Alors, hop, on va faire une petite téléportation, donjon.
faille dimensionnelle. Alors j'espère qu'il n'y a pas de cinématique à déclencher. Non, c'est parfait. Donc on va retourner là-bas parce que j'ai pas envie d'aller tout de suite à la faille. Donc vous voyez, alors là-bas, hop, voilà, se trouve l'abîme de Talien. Donc on va s'y diriger. Je vais faire quelques combats avec vous là-bas dans cette salle, on va dire, dans le truc. Donc du coup on va voir. Vous avez vu, j'ai récupéré pas mal de coffres là-bas. Donc je vais juste vous montrer la première salle et on se laissera là parce que l'épisode est déjà plutôt long. Il faut savoir que je vais laisser une semaine s'écouler entre celui-ci et le dernier. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour vous laisser certains le temps de rattraper, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en période d'examen, donc je vais vous laisser le temps de rattraper tout ça. Alors je vais pas sauvegarder tout de suite, je vais peut-être y aller. Sauvegarder ça. Donc du coup pour ceux qui sont en pleine révision ou en plein examen, je vous laisserai un petit peu rattraper tout ça. Je vous laisserai une semaine pour rattraper. Moi de mon côté, j'essaierai de faire du beau montage pour le deuxième. Je vais essayer aussi de EP, etc. en attendant. Préparer un bon, peut-être, je sais pas si je vais faire une espèce de trailer avant ou pas, comme je fais d'habitude. Donc voilà. Alors donc voilà, je vais vous montrer la salle, voilà, tout ça. Tout ça c'est un espèce de donjon. Alors je vais le faire hors caméra ou peut-être je vais faire une vidéo spéciale que je vais tourner tout de suite après celui-ci. Là j'avais envie de vous le montrer un petit peu comment est ce donjon, de vous montrer l'entrée où il se situe pour ceux qui voudront pas regarder la vidéo bonus. La vidéo bonus, je pense que je vais la faire apparaître après le let's play, je pense, histoire de qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode qui était bourré en cinématique. Ça, je dois admettre, il y a eu pas mal de cinématiques, mais il fallait bien ça. Et puis un épisode plein de cinématiques, ça fait pas de mal. Il n'y a pas eu beaucoup d'action. Je vais vous montrer un petit combat histoire de finir ça. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, maintenant vous avez pensé du let's play. Est-ce que vous avez hâte de voir la fin ou pas? Moi personnellement j'ai très hâte de voir la fin de tout ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte, en tout cas. Vu que pour la petite anecdote, je me suis arrêtée là dans le jeu. Donc la fin je me connais pas, j'ai arrêté tout de suite après la cinématique. Donc voilà. Sur ce, merci et puis à la prochaine. Personnellement je vous retrouve pour certains d'entre vous pour la petite vidéo bonus de ce donjon et puis à la prochaine pour la suite du let's play et fin de ce let's play. Allez, bye et encore un grand merci à vous. Tchuss.